Now we are with session 54 in unit 5, that is on liquidation of a company. I will be touching upon theoretical aspects here. So now let us look into what we have here. First thing is liquidators final statement of account. I told you during the liquidation, either it's a compulsory or a voluntary liquidation, a liquidator will be appointed either by the tribunal or the at the general meeting, annual general meeting by the members present. So a liquidator will be appointed. So what is the role of a liquidator? A liquidator will take into consideration all the assets that they have in the organization, the realized amount, and they discharge the liabilities, whatever is the liabilities that they are due with, and the capital amount. So first is you'll have to discharge the amount that is due to the outsiders, and then will it be that they'll take up the capital. The statement that is prepared to record such receipts and payments is called liquidator's final statement. So what do we have in a liquidator's final statement is nothing but you take up the receipts and you take up the payments. You take up the total of the amount that is available with the organization with the sale of assets and the cash that is available in the organization and the bank balance and the amount that is due to the payments. Okay, so here first thing that they pay is the legal expenses. So liquidation expenses are the first thing that they'll have to pay. Next one is the liquidator's remuneration. So liquidator will be appointed, their remuneration should be taken care. Payment to the debenture holders, then the preferential creditors, payment to unsecured creditors, calls in advance if any, arrears of dividends on cumulative preference shares, payment to the preference shareholders, and finally, if there is anything that is left over, equity shareholders will be paid with. So this is what is the order of payment that you need to understand and keep in your mind and pay in the liquidator's final statement. Now let us look into this specimen that is available. So specimen format for the liquidator's final statement is, first thing is on the left side you have all the cash in hand, cash at bank, and all the assets that are realized, so that is recorded. And on the right side you have the secured creditors first, then the legal charges, so legal charges, liquidation expenses. So then we have the liquidators remuneration. ಆಮೇಲೆ we will have the debenture holders. Okay, so debenture holders ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. Then we have preferential creditors. Finally we have unsecured creditors. Then calls in advance, arrears of dividend on cumulative preference shares. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೈನಲಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್, ವಿ ಪೇ ಟು ದ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಎರಡು ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು, ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪೇಡ್ ಆನ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್. ಅವಾಗ ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಸೆಟ್ ಎಷ್ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂತೀರಾ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದ ರೇಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್, ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ರೇಟ್. ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಒಂದು. ಇನ್ನೇ ಎರಡನೇ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಪೇಡ್ ಆನ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಆಗಿದ್ದವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಬಲ್ ಟು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಇಂಟು ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈಗ ಅಮೌಂಟ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3% ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ 20,000 ಇದು ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್ ಕೇಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 20,000 ಇಂಟು 3 divided by 100 plus okay the rate of remuneration. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದೆಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಪ್ಲಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದಾಯ್ತು. Next, when the liquidator has to pay remuneration on final amount of shareholders, then the amount of remuneration is calculated as below. Balance available before making payment to the shareholders into percentage of remuneration divided by 100 plus the percentage of remuneration. ಇದೇ ತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿನೂ ಸಹ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So this is about it. Next is preferential creditors. Now ಇದು ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ
preferential creditors ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Creditors to whom the following are due are called as preferential creditors under section 530 of the Companies Act. All revenues, taxes, cess and rates due from the company to the government, ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು preferential creditors ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Calls in arrears. Calls in arrears is ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಕಾಲ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ ದುಡ್ಡನ್ನ. ಎರಡನೇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು it is given in the balance sheet and must be recovered by the liquidator from the concerned shareholders, without which the repayment of capital on those shares cannot be made. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ದುಡ್ಡನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫರ್ಫೀಟ್ ದ ಶೇರ್ಸ್. ಫರ್ಫೀಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Calls on shares where the amount available is not sufficient to pay to the outside liabilities or preference shareholders. Any uncalled amount on equity shares must be called to the extent required at the relevant stage of deficiency. ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ನ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ದುಡ್ಡನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ತಕೊಂಡು he might have to make a call and collect the money to make good the deficiency that is encountered during the liquidation and the payment of the liabilities. Calls in advance. If the amount paid by the shareholders to the company in advance that must be repaid immediately after paying to the unsecured creditors is what is called as calls in advance. So thank you. This is about this session.